Ну что, дорогие друзья, мы сегодня в понедельник, 24 января, во Франции, в Лиможе, на мануфактуре Bernardaud, вместе с Мишелем Бернардо. Не так много в мире осталось предприятий, которые носят имена тех, кто их основал, и которые управляются и владеются теми, кто их основал, то есть семейными предприятиями. Компания Bernardaud, лиможская фарфоровая мануфактура, одна из крупнейших, и сейчас, наверное, крупнейшая в Лиможе, во Франции, как раз такая. Она управляется с самого своего основания семьей Bernardaud. И три слова, почему Лимож. Лимож – небольшой французский город, который знаменит своим фарфором. Знаменит, прежде всего, и сначала он был знаменит тем, что здесь нашли белейшую глину, каолиновую глину, каолин. Каолин, который является тем самым секретным элементом, который позволяет получать твердый фарфор в результате, который позволяет получать такое тесто, из которого делается лучший, белейший фарфор, который, собственно, которым славится, например, Франция. Каолин был здесь открыт в 60-х годах 18 века. Несколькими годами позже на каолин была объявлена королевская монополия. И, собственно говоря, Лимож не развивался как центр производства фарфора до середины 19 века. Потом случилась революция, потом реставрация, потом еще одна империя, потом республика и, наконец, промышленный бум. It's just about Limoges and story. Sure. И сейчас мы находимся в центре Лиможа, который, конечно же, достояние человечества, один из самых компактных и самых производящих высококачественный фарфор мест в мире. И Лимож, который дал свое имя фактически французскому фарфору. И, наверное, самой известной мануфактурой в Лиможе можно назвать как раз семейную мануфактуру Бернардо. Мишель Бернардо, what's fifth generation? Yes, fifth generation. We just had lunch with sixth generation. Yes. With Charles, my son, and I also a nephew that is working that has created actually our Japanese branch. So it's in Tokyo. So we're proud to be a family business for now almost 160 years. So the company was founded in 1863 was the date of the foundation of the company. Exactly this place? In this place. I mean, this workshop where we are, where it's actually, where we do the molding and create all the new pieces in white. Word of the creation here. It was exactly at the same place 160 years ago. В 1863 году, ровно на этом месте, которое до сих пор используется для производства, была основана компания Bernardaud. Здесь сейчас делаются формы, молды. Что такое фарфоровое производство? Из смеси полевого шпата, кварца и каолина делается тесто и вода, которая заливается в такие вот формы. Вы видите, они разных размеров. Они делаются здесь по-прежнему, как и много лет назад. Делается молд. Внутрь заливается вот это самое тесто. И получается, раскрывается, и там получается тонкий фарфоровый предмет, который потом высушивается, первично обжигается. Вот в общем, из формы выходит нечто похожее. Оно должно быть больше, чем предмет, который получится позже, потому что при обжиге он съеживается. То есть вот здесь, в месте, где родился Бернардо, фамильное предприятие, продолжается работа. So, Bernardaud life, it's a live show for 160 years.
So far 159. So Okay, yes. And I just saw the production at this, not at the bigger factory, but here, and it's amazing. It's amazing that, first of all, I was amazed that your museum is closely connected to actual production. So from the museum, from the window, you can see how they do molding, how they do molds, and it's amazing, experience. Well, I'm glad you saw it this way, because this is exactly what we wanted to show. Our company is based on traditions, and it's very important for us to maintain the craftsmanship. We also pay a lot of attention to our heritage, including the buildings. And also it's based on modernity, on trying also to have the best up-to-date machinery and technology to help us improving not only the quality of what we can manufacture, but also extend the variety of the scopes of items that we can produce. And in that way, we're blessed because we're a family business. We're working in the long term, and time is not an issue for us, so we can work and work, deeply, based upon, the objective of offering to the public the best, or one of the best porcelain in the world. Я начал свой вопрос с того, что музей мануфактуры Бернардо соединен вместе с мастерскими, соединен вместе с теми мастерскими, где делаются формы, где разрабатываются деколи, то есть будущие рисунки на фарфоре. И это невероятное сопереживание. Ты видишь, как рождается фарфор. И Мишель ответил мне, да, что что это привилегия, что это счастье быть семейным предприятием, когда ты можешь сохранять традиции. Франция до сих пор сохраняет массу традиций во всем том, что связано с работой руками. И здесь умеют работать руками. И этот прекрасный фарфор, может быть, лучший в мире, один из лучших в мире. И то, как он делается, то, что он по-прежнему делается на семейном предприятии, это большое преимущество. And as far as I know, that your masters also generation by generation they work. We often have families that work here, and that includes not only a woman, a man and a woman, a couple, but also, then their sons, Mother and daughter. Mother, daughters, whatever. It's Yeah, not I saw all the case. picture, mother and daughter. Yeah. I mean, it's fun, and it's a good sign of commitment to the product, to the company, and it is very important for us. Very important. Я говорю, что здесь, ко всему прочему, еще не только семейное предприятие, в том смысле, что оно владеет семьей и управляется, но семейное в том, что здесь поколениями работают. Например, мы сегодня познакомились с матерью и дочерью, которые делают на разных производствах, но они здесь работают. Здесь работают мужья и жены, матери и дочери, отцы и сыновья, внуки. И это страшно интересно, потому что, конечно, это все расположено в маленьком городе, относительно маленьком городе, и люди, многие вырастают в этой атмосфере. Well, we have few brilliant examples of Bernardaud work, modern work, and as far as I know, some pieces are new, not even in the shops. What we've here on this table is basically is not known to the public yet. This is our new collection. So it's a preview. It's a preview of our January collection that has been shown last week to the professionals, and that will hit the store and be in the store. And let's talk about Russia. Be in the store in Russia in a few months. 2, 3, 4 months. So it's exactly like fashion show. Exactly. We're showing, and then Porcelain fashion. Yes, let's say it's porcelain fashion. Мы сейчас с вами, дорогие друзья, видим то, что появится в магазинах еще через несколько месяцев. Это то, что сейчас только появилось, то, что показывается. Это превью, предварительный показ, так же как на
показах моды показывают то, что будут носить через год, через полгода. Вот здесь то же самое. И вы имеете возможность увидеть, например, вот этот новый сервис Версаль, который в России появится, в Zum Home появится через полгода, может быть, чуть позже. Но интересно, я вам хочу показать вот эту вещь, которая абсолютно уникальна. This is unique. Well, this is unique, but this is not brand new for Russia because it was introduced in Russia towards the end of last December. That's only a few weeks ago, as an exclusive, worldwide, and it's exactly a reproduction of the dinner set of Catherine the Great, Catherine II, and it's a magnificent piece. There is a tea set. Right now, you only have the salad plate because I guess we didn't have enough space to show everything. But that's a unique piece. And this is beautiful, famous blue from Seville. Exactly. I recently read about this service, and it's something unique. It was the Seville manufacturer few years to complete the whole service, and it was like a biggest order from. Yes, I can say a few words about it. It was done by. It's been produced by the Ancienne Manufacture Royale, which belongs to Bernardaud, and that Ancienne Manufacture Royale is the first factory that was created in Limoges during the 18th century, and it was at that time a branch of Sèvres. So Manufacture Royale is specialized in reproducting the existing pieces that are in museums. So the only rights to reproduction of its own designs, or designs of the traditional French manufacturers like Sèvres or Baignol or those companies. Это достаточно уникальная тарелка, которая сделана специально по заказу российскому. Это репродукция сервиза, который был заказан Екатериной Великой на подразделении северской мануфактуры Ancienne Manufacture Royale, которая была расположена в Севре, для князя Потемкина, чайный сервиз. Вы видите тут буква «П» потемкинская и знаменитый северский синий голубой цвет, и часть нашей истории. И этот сервиз, естественно, что большая часть его содержится в сервизных кладовых Эрмитажа, но множество предметов разлетелось по миру, особенно после одного знаменитого пожара во дворце, когда пропало множество предметов из этого сервиза. И если вы хотите иметь кусочек истории, то вот он, собственно, и есть. I know that also Limoges connected to Russia the other way, because the kaolin was also in the 18th century and 19th century sold to Russia, to the imperial porcelain factory. That's true. To produce Russian porcelain, because Russia has never had this quality of kaolin. That's true, but now, of course, during the 18th century, it was very difficult to find kaolin. Now you find kaolin, in many countries in the world. What is the most important in the case of Bernardaud, it was we cherish, is the quality of the craftsmanship. Besides the raw material, we now use kaolin that comes, from various places. We take the best kaolin. We have our own formula using extra white and very resilient kaolin. But what is really the strength of Bernardaud is the craftsmanship, and the craftsmanship, comes through many, many generations. Мишель говорит, что, конечно, можно. Я сказал, что Россия связана с Лиможем еще и тем, что отсюда каолин в 18-19 веке поставлялся в Россию на императорский фарфоровый завод, ныне ЛФЗ, потом снова ИФЗ, и для производства, собственно говоря, белого фарфора, который же потом расписывался. И Мишель говорит, да, конечно, сейчас уже, впрочем, нет такой
редкости в том, чтобы найти хороший каолин, потому что весь мир к нашим услугам, и, собственно, и мы тоже получаем со всего мира лучший каолин, мы имеем возможность его отобрать. Но вопрос не только в том, чтобы создать уникальную формулу, она есть у нас у Бернардо, но в том, чтобы лучшим образом все это сделать. А для того, чтобы сделать наилучшим образом, нужны руки, мозги и опыт. И это вот то, что отличает мануфактуру Бернардо с ее бесконечной, не прекращающейся 159-летней историей от других мануфактур. Это то, что это опыт нескольких поколений, многих поколений, 5-6 поколений. What's also new? So, A part of Versailles. So, I will talk a little bit about Versailles, if you don't mind. Whenever we do a new collection, either we create totally new design from extrude, and also what we do is that we have some existing designs that are doing very well, but we want to give them a little twist, a little booster. Booster, yes. Which is the word of nowadays. By introducing additional pieces into it or modifying a little bit the design. Иногда мы делаем совсем новый дизайн, но иногда мы понимаем, что существующий дизайн, который пользуется большой популярностью, нуждается, как сейчас говорят, в бустере, нуждается в поддержке, нуждается в толчке, который поможет ему жить дальше. И вот как раз... So, for this January, this dinner set is totally new. It's called Versailles Enchanté. And we worked together with the Castle of Versailles. We're very close with the Castle of Versailles. Мануфактура работает и близка с дворцом, Версальским дворцом. And we have had access to antique, what's the word for gravure? И у мануфактуры есть доступ к архиву. Old engraving that were the original designs of Le Nôtre that were presented to the king to show him how the gardens were going to be. И это в архиве содержатся оригинальные гравюры, которые были представлены королю, когда Le Nôtre представлял ему проект Версаль. So we've achieved this absolutely magnificent dinner set, mixing all this engraving, of course having different, every piece is different. Every piece has a different motif, in it. Put it here. Of course, the colors are the same, but it's a vibrant dinner set. Using... And that's completely new. Yes, completely new. Using old engraving, but yet treated in the modern, in today's perception of what is life. Beautiful. And we just saw downstairs how they do the golden rings. Yes. And it's amazing. It's handwork. Mm-hmm. The old man is sitting with the fine brush and make no mistakes. Well, you said the old man, but you see also the young woman, Yes. and the not so old or not so young Yes. men and young women. We have, in fact, a lot of, and this is also something that I'm very proud of, and that you may have noticed. We have a lot of young people working in our factory, I noticed. which is a very good sign for the future. Это совсем, возвращаясь к Версалю, это совершенно новый сервиз, который вот сделан на основе архивных гравюр. И говоря о сервизе, я вспомнил, как только что видел, как наносятся вот эти вот золотые полосы, золотые каемочки. Это совершенно потрясающие мастера, которые делают это вручную. Основной рисунок, он получается с помощью деколей, с помощью таких переводных картинок. Сейчас так делается весь фарфор. На белый фарфор переводятся картинки, потом обжигается, но потом наносится золото. И потом уже, после того, как нанесены деколи золотые, потому что вот это деколь, надо нанести еще тонкую полоску, например, по краю, которая наносится вручную. И это совершенно
потрясающий ручной труд, на это можно смотреть часами. So Versailles is completely new and it's amazing. And also, I know it's this matte gold. This is interesting because it's after first firing, it's shining. It's like very chic, but it's not Bernardaud chic. No, I mean you just need to polish it. You know, that's the way. That's the way to do it. Another dinner set, you know, that it's a new introduction. We have this dinner set that's called Silva, which we introduced 2 years ago, and that is doing extremely well. And I mentioned the word booster. Yes. And this is a booster for the Silva. To bring to this dinner set that is mainly white and platinum, a little booster with colors, with a set of 4 different... Let me say, this is the black tie and this is the casual. You can put it everywhere we want. Huh? We are not cornered. You know, the style of Bernardo is not even, you cannot qualify it black tie or informal, you know. We aim to attract and to cover all kinds of styles. The style of Bernardo is that we have no style. Стиль Бернардо в том, чтобы не иметь стиля, тем, чтобы соответствовать вместе с тем любому другому стилю, потому что я говорю, что это вот один и тот же сет, но вот этот с бустером сегодняшний, то, что еще выйдет через полгода, видите, какой, я сказал, что вот если этот оригинальный сет, сервис, он такой для меня, он как будто смокинг, то это такие уже джинсы, casual wear. И Мишель поправил меня, говорит, у нас нету ни смокинга, ни джинс, у нас все подходит ко всему, все друг с другом может быть перемешано, и в этом отсутствии стиля наш стиль. What else? This is new. This is new. This is a very interesting dinner set. Well, let's say maybe for wherever, day to day, or if you want, you know, if you like the sea, if you like water, you know, all these various shades of blue. It's a very, very interesting, elegant, and simple dinner set design on one of our very popular shapes, the shape organza, where you have some texture in the white. Like a textile. Exactly. And this one? This one is also very interesting because we're playing on an even and organic shape. Again, it's a shape that is very interesting because we're trying to reproduce, you know, and you see in the design, the traditional look that you have when you see a potter working, you know, with his wheel, you know, yes, on doing the plates. Этот set, what's the name of this set? Origin. Origin. Происхождение. Да, и здесь как будто бы воспроизведен круг гончара, как будто вот эти концентрические окружности, которые получаются, когда крутится на круге. Кроме того, здесь такая как бы неровная форма, которая, ну, тоже что-то новое. It's like a natural wine. It's natural, it's organic. The name of the shape is origin. The name of the design is called albâtre. 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 And I like what it's unglazed. The bottom is unglazed, so that when it's on the table, you know, it's extremely flat. In fact, this shape appeals a lot, not only to people for their own, but a lot, you know, to our friends and good customers, the hotels and restaurants. That's what I like to speak about to you, about the restaurants, because when I first see this, my mind was like, today a lot of restaurants, the fine dining restaurants, even 3-star restaurants, trying to make themselves
simpler in a way. Taking off tablecloth and show just, you know, the beautiful wooden structure of the table. And then they need something like that. They need that take for the porcelain as well. To my It's difficult not to eat in a dinner plate. Yes. Я говорю, что я хотел бы вот сейчас переместиться в сферу, в разговор о посуде для ресторанов, потому что Бернардо, естественно, снабжает огромное количество ресторанов и знаменитых ресторанов своей посудой. И вот этот сет, как раз Origin, вот этот дизайн Альбатор, я сказал, что как раз вот многие сейчас, в том числе трехзвездочные рестораны, они как бы перемещаются в такую в казуальную сторону. Они отказываются от скатертей, делают менее формальным сервис. И, конечно, им нужна новая посуда. И вот в том числе, мне кажется, что это абсолютно посуда для сегодняшнего файн-дайнинга. Вот для меня она прямо такая. And talking about restaurants, I would like to present you probably first in France, except Gwendoline Poland, who hold it in his hands. It's a first edition of Michelin Russia, of Michelin Moscow Guide, which is just came out. It's in Russian, but the names the first you opened, it's a French restaurant with one Michelin star called Grand Cru with David Emerly, the French chef. So this is the first edition. The restaurants were announced in October, mid-October, and 9 restaurants in Moscow got stars. Two restaurants with 2 stars and 7 restaurants with 1 star. And then I believe that now it's a very interesting period in Moscow and in Russia, because especially restaurants who got their stars, they have to think how to hold these stars, and the restaurants who didn't have to think how to get stars, because you know before Michelin came out, everybody said, okay, there is no tourism now, there is different times, and there is no clients from abroad, so the locals are not care about Michelin. And then the stars, they announced 14th of October. At the night from 14th to 15th, all restaurants who got the stars, they're booked for a few weeks ahead. That's often the case with Michelin. They drive, you know, the attention of the gourmet throughout the world. We have a long history of working with chefs, restaurants, hotels, and I must say, you know, that it's always a very interesting journey to discuss with them, because they are very creative, very demanding, and we have tried to just align to their needs, to the point that talking about Michelin, more than 50% of the 3-star restaurants in the world work with Bernardaud. Probably more than 60%. So they know us. So that's one of the key points. Я говорю о том, что я подарил Мишелю гид Мишлена по России, по Москве, который вышел, были объявлены звезды 14 октября, а гид вышел буквально несколько дней назад. И это, возможно, во Франции, кроме офиса Мишлена, это первый гид. И я говорю о том, что в Москве говорили о том, что, ну, Мишлен, зачем он нам нужен, он для иностранцев нет из-за ковида. И, ну, в ночь 14 на 15 октября, когда звезды были объявлены, произошел абсолютнейший бум, и все рестораны были забукированы. И на что Мишель отвечает, ну да. И я продолжаю, говорю, что теперь интересный период, потому что этим ресторанам нужно будет доказывать свои звезды, а тем, кто не получил, нужно будет получать. Он говорит, ну, есть простой секрет, 60% ресторанов с 3 мишленовскими звездами работают с посудой Бернардо в мире. Can you name a few restaurants which supplied?
it's very. I mean, I can name many, but I don't want to upset, the ones, that I will not mention. I know that Alain Ducasse. No, of course, I mean, let's talk about, a very good friend of mine that unfortunately is not with us anymore, but that really was one of the leaders, of the French cuisine, Joël Robuchon. Yes, we of have course. we're doing, business with all his restaurants. I've known him personally, we were very close friends, of course, Alain Ducasse, Guy Savoy, Eric Ripper, Daniel Boulu, and also many chefs that are not French, not French origin, Wolfgang. But I'm forgetting, so many of my friends, when I list, give all this list, in Japan, in China, everywhere. But in Japan, you have representation. You have no, we have our own branch, but we do also very good business with the exactly the Japanese making French cuisine, in Japan. Oh yes, there are a lot. So it's already. I mean, if you go to a restaurant, you go to Morocco El Greco in Menton, you go everywhere. You go to Gérald Paseda in Marseille. You have one chance out of two, if not two chances out of three, to be at a Bernardaud customer. And one of the shapes, that also that you may recognize that is also very popular for the retail, for the individuals, but also for restaurants. Is this shape? Yeah, I know. It's. I love this shape, and also because one of the best food I got on this shape as well in the best restaurants. Yeah. Yes. And this is, one of the boosters of the equipment for this month. I know, by the way, that recently opened a very nice fine dining restaurant in the center of Moscow called Lila, with a French chef, Régis Triguel. They use Bernardaud. They completely use Bernardaud, and then it's. See, this is why I'm saying, you shouldn't ask me, who I could name, in terms of restaurant, because, he's going to be very upset, and he's one that we should have mentioned first, because he is in Moscow. So there are many of them. He still have no stars because he just opened, but yeah, there is a good chance, if he has Bernardaud, there's a good chance that he might have a star. Мишель привел примеры, самых известных, наверное, шефов и рестораторов, которые работают с посудой Бернардо, и, к сожалению, умерший Жоэль Робюшон, который, хоть он и ушел от нас, но его рестораны продолжают получать мишленские звезды, и, конечно, Ален Дюкас, и, например, Мауро Калагрека, который был ресторан номер 1 в списке 50 Best до нынешнего года. И это Эрик Рипер, Ле Бернардан в Нью-Йорке, это Даниэль Булю, Даниэль в Нью-Йорке, французские великие повара во всем мире. Но он говорит, что не только французы используют, естественно, эту посуду, но и Guy Savoy, whatever, whoever. И как раз он показал вот этот знаменитый дизайн посуды Бернардо, которая очень популярна среди рестораторов и ресторанов, и тоже как раз показал, что к этому дизайну получен бустерная прививка. И what do you think? What is the difference, or if any difference, between tableware for the restaurants and for the home, for the personal use? You can use both, in both, for home and in restaurants, because the body, the clay that Bernardaud is using is very resilient and very wide. So what chefs like about Bernardaud is that not only the variety of the shapes and the technicality, but it is also the fact, the strengthness, and yet the elegance. In other words, you can have a thin plate, Bernardaud quality, and yet it's very resilient, and you can use it, in an environment like a restaurant, where there is potentially a lot of breakage, and there is no breakage with them, or little.
Я спросил, есть ли разница между посудой для дома и посудой для ресторана. Он говорит, в принципе, большой нет, потому что мы используем тот же самый глину, тот же самый состав химический, и что приводит к тому, что это очень крепкий фарфор, и очень белый фарфор, и очень фарфор, который на самом деле довольно мало бьется, даже при использовании в ресторане. What about washing? It's gold. Yes. Can I put it in the washing dishwasher? Yes, you can. Now, this being said, restaurants usually they prefer to work, but it's not always the case, to work with design where there is very little, with shapes or plates where there is very little. This is for me also the. Yet this will not be introduced yet in the Bernardaud line for individuals. For the moment, only for restaurants. Yeah, for me it's ideal for the restaurant. Yeah. I mean, it's for, let me say, for a bit of quality to give a personal touch, because this is white. This is, the white clothes, the Christoffel tableware, some baccarat glasses, but this you can mix much with everything. Yes. Рестораторы, смотрите. Это новая техника на фарфор. Разбрызгивается специальным пульверизатором краска, обжигается, и краска как бы взрывается. Нет двух похожих тарелок, потому что это не деколь, это именно покрытие краской,
и обжиг уже готового изделия, когда краска превращается вот в такой узор. И мне вот понравилось еще вот так использовать две чашечки, получается такой как будто бы суфле. Well, we are already 45 minutes. The academic hour. We'll finish in few minutes. What else you want to say about new product, and what else you want to say about the restaurant and Bernardaud? Don't get me on that because I can talk. I know that we only have a few more minutes left, so I can talk, for hours and hours about our company. The only thing I can add, is that I wish our Russian friends that are watching, this conversation, I want them to know that they are welcome to visit us in Limoges if they have an opportunity, and if they can, the day that travel will be easier. Our factory is open to the public. We have a foundation. We have also created an institute that does training session for people that are interested in porcelain about how to dress a table, the culture of the table, conversation at the table, how to make your table beautiful, the history of serving throughout various ages, and of course Russia will be part of it because of the Russian service. And so I'd be more than happy to welcome our Russian friends to Limoges for a tour of our manufacturer. Я спрашивал, что еще бы хотел сказать Мишель Бернардо. Он говорит, что так как у нас осталось несколько минут, а могу я говорить часами, я говорю, что лучше, чем я буду говорить, приезжайте в Лимож, посмотрите нашу фабрику, она открыта для посещений, посмотрите наш музей и посмотрите наш фонд. I just a quick look, but I will continue to see your the first ever tunnel kiln. Because in 1930, в 1930 году, здесь была установлена первая туннельная печь для обжига. То есть это печь, по которой по рельсам движутся вагонетки одна за другой. И обжиг происходит не так, как просто загружается в камеру, закрывается и там обжигается. А обжиг происходит во время движения вот этой вагонетки. В течение нескольких часов она медленно движется. То есть это печь непрерывного действия. Когда перешли на газ и когда стало возможным такое вот движение. И та печь уже выведена из оборота в 90-х годах, но так как это прекрасное производственное помещение, индустриальное, то было решено превратить это все в художественный фонд, в художественную институцию. What's the name? It's Fondation Bernardaud. We have a foundation that hosts artists and organize an exhibition every summer with this year there will be 12 international ceramists, from all over the world exhibiting. But the institute is something different. The institute is more, on training people, giving them lecture on the history of the art of tableware, how to dress a table, what is a fish fork, what is the use, where does it come from, what is the kind of conversation that you can have at the table, how do people serve meals in Japan, in France, in Russia, in everywhere. How interesting. That's important. That's important, and for French people, it's very important. The art of the table. It's the time you spend, around the table, either with your family, with friends, is something that is very cherished by the French. And there is also this tradition in Russia. And, our countries, share a lot of things, and this is one of the things that they share. Россия и Франция, говорит Мишель Бернардо, близки еще и тому, что мы любим застолье, мы умеем вести застолье, мы умеем организовывать застолье. И вот институт Бернардо, который здесь организован вместе с культурным фондом и вместе с, естественно, фабрикой Бернардо, институт — это как раз об исследовании и обучении тому, как гостеприимству в том смысле, в котором во Франции вкладывается в это слово.
то, как накрыть стол, как встречать гостей. Это очень интересно, и это то искусство, которое нельзя забыть, которое должно быть. It's very good that somebody care about it, because the art of hospitality it's art. It's art, and it has to stay as art. It's not, when in Italy, contrary to fast food, the slow food were born. It's also the same roots. We have to keep our traditions. We have to keep art of conversation. We have to keep. Otherwise, this joke, the wedding party was silent because it was a good internet there. Yeah. So, no, we are not robots. We're not robots. So we're human beings, and sitting together, talking together, behaving together also socially is very important. And table is a key part of that. And table is a key part of it. So that on this tune, let's finish our today's live streaming, and thank you for showing us, to telling the stories and explaining about Bernardaud past, nowadays and future, and long life to Bernardaud. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye.